Epson L3110 মডেলের একটা অল ইন ওয়ান প্রিন্টারের কিভাবে সেটিং করতে হয় সেটা দেখাবো। এই যে আমি প্রিন্টারটা ওপেন করতেছি। প্রথমে দেখা যাক প্রিন্টারের ভিতরে কি আছে। দেখতেছি সিডি ড্রাইভার, যেটা সিডি ড্রাইভার। তারপরে এখানে ইঙ্ক বোতলগুলি, যে পাওয়ার কেবল, এই যে ডাটা কেবল, অল ইন ওয়ান। সুবিধা হচ্ছে একই সাথে এটা দিয়ে প্রিন্ট করা যাবে, স্ক্যান করা যাবে এবং ফটোকপি করা যাবে। স্ক্যানারের জন্য, ফটোকপিয়ারের জন্য, এই সাইডে পেপার ট্রে, এদিকে পেপার রাখতে হয়। আর এই পাশে হচ্ছে এটা ইনপুট ট্রে, আর এটা হচ্ছে আউটপুট ট্রে। এটা আউটপুট ট্রে। আর এটা হচ্ছে ইঙ্ক ট্যাঙ্ক। এই যে চার কালারের 4টা ট্যাঙ্ক এখানে আছে। রিফিলিং সিস্টেমের জন্য, এগুলি রিফিলের জন্য। এই প্রিন্টারের মডেলটিতে একটা সিস্টেমটা একটু সুন্দর করা হয়েছে, যাতে খুব সহজে এটি রিফিল করা যায়। আমরা রিফিল বোতলগুলি রাখলাম। Epson অরিজিনাল, এটা প্রিন্টারের সাথে যা দেওয়া এটি একদম অরিজিনাল। এই তো এটা ব্ল্যাকের সাথে আমি ব্ল্যাক দিব। এই যে এটার লক সিস্টেম, এটা এইভাবে কাট করলেও পড়বে না। যখন আমি নিবের ভিতরে দিব, নিবের ভিতরে দেওয়ার পরে এই লকটা ওই পাশে চাপ লেগে লিকুইডগুলি পড়তে থাকবে, যেমন এটা এখন পড়তেছে। এই পাশে সায়ান, আমি সায়ানটা দিচ্ছি একই সাথে।
আর এটার লকগুলি এরকম সুন্দর করা হয়েছে যে একটারটা আপনি আরেকটাতে ভুল করে লাগাইতে পারবেন না। এই যে এই লকগুলি যেভাবে মডেলিং করা হয়েছে, ডিজাইন করা হয়েছে, এক একটা ডিজাইনের সাথে ভিন্ন চারটা ডিজাইন, একটার সাথে একটা মিলবে না। সুতরাং আপনার ম্যাজেন্ডার সাথে সায়ানের সাথে ম্যাজেন্ডা ভুল করে এক টোনারে এক ট্যাঙ্কের ভিতরে অন্য কালার ঢুকাই দিবেন, সেটা সম্ভব না। ইয়েলোর সাথে ইয়েলো ম্যাচ করে দিচ্ছি। এখন পাওয়ার কেবল কানেকশন দিব। কেবলটা বেশ লম্বা, প্রায় 2 মিটারের মতো হবে। এইটা হচ্ছে পাওয়ার কেবল। ইউএসবি পোর্টটা অন্য পোর্ট সে একটু ব্যতিক্রম, এবং এটা কম্পিউটারের সাথে কানেকশন দিব। বলেন। পাওয়ার কেবলে পাওয়ার দিলাম। এখন নতুন প্রিন্টারটা সেট করে দিব। প্রিন্টার স্ক্যানার ছবিগুলো দেখাতে হবে না, ভিডিও দেখাতে হবে না। ড্রাইভার সিডি দিয়ে কম্পিউটারকে ইনস্টল করি। M3110 প্রিন্টার অ্যাড করা আপনারা জানেন, এই জন্য দেখাচ্ছি না। লোকাল প্রিন্টার, Epson, ডিস্কটা দেখা দিচ্ছি।
যেমন ডিস্ক প্রিন্টার স্ক্যানার ওইগুলো দেখা ওই প্রিন্টারটা ইয়া করতেছে, কালি টানতেছে। কালি টানা শেষ হলে এই লাইটগুলি ইয়ে হয়ে যাবে, স্টেবল হয়ে যাবে। সমস্ত কিছু ইনস্টলেশনের শেষে এখন আমরা একটি টেস্ট প্রিন্ট এবং স্ক্যান কপি ফটোকপি করে দেখব। প্রথমে আমরা একটা টেস্ট প্রিন্ট দিচ্ছি। টেস্ট প্রিন্টের জন্য এটা আমাদের প্রথম টেস্ট প্রিন্ট। আমাদের প্রিন্টার ওকে হয়ে গেছে।